আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভালো ছিল, বিকজ অ্যাটলাসের সাথে হচ্ছে আমার এর আগে আমি হচ্ছে ওদের একটা ওয়ার্কশপ করেছি, বাট কম্পেয়ার টু দ্যাট আজকেরটা বেশ হ্যান্ডস অন ছিল অ্যান্ড অনেক ইন্টারেক্টিভ একটা সেশন ছিল। অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট ফিউচারে হচ্ছে নর্থ সাউথে এমন আরও অনেক ইভেন্ট বা রোবোটিক্স রিলেটেড হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো। Robotics Workshop. আজকে এই এক্সপেরিয়েন্সটা অনেক জোস ছিল এবং this was the first time I've had hands-on experience on robotics mechanics and Arduino mechanics, এবং এই ওয়ার্কশপ থেকে আমি অনেক নতুন নতুন কিছু জিনিস জানতে পেরেছি and it was really necessary honestly for my career, এবং I really wish NSU ACM Chapter এরকম নতুন নতুন ওয়ার্কশপ আরও আনে, এবং I'm really looking forward to it. Thank you. How was your experience today in the robotics workshop, and do you think NSU should organize more of it? Yeah, obviously. NSU ACM after a long time organized this kind of initiative. So I enjoyed it, and with my group mates also. Obviously, I personally thanks to NSU ACM so organizing this kind of workshop, and we hope that they will create more and gives us such initiative. Thank you. Can you share your experience of today? Yeah, sure. The event that was organized by NSU ACM Student Chapter was really an amazing event. This is kind of, I think, they paved a way for me to walk on a path of a robotics journey, and I would like to thank NSU ACM Student Chapter for creating such an amazing workshop. Thank you.